Bonjour. Oh là 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 là, vous en avez la chance. Réellement, on est là pendant une demi-heure. Je voudrais avant tout, s'il vous plaît, que vous applaudissiez aussi comme il se doit ma traductrice aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Peut-être faut... levez les bras, les gars. Une petite photo, attention. Wouh! Je vous promets, vous êtes un public totalement fou. On va commencer, on va débuter les hostilités par une première question. Mais je voulais savoir déjà, est-ce que Elijah avait quelques mots pour son public français? Well, this has been incredible. I've never been to a Paris convention before. It's only, I think, my third or fourth time in Paris. It's a joy for me. I love this country. I love this city. It's always such a wonderful opportunity to meet all of you, and thank you for showing up and saying hello. Donc c'est la première fois qu'il a l'occasion de faire cet événement. Il est déjà venu 3-4 fois à Paris, mais c'est la première fois qu'il vient à Paris Manga. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir, un honneur de rencontrer tout le monde ici. Merci, merci Paris en tout cas, merci pour cet accueil. On va passer aux questions cette fois. Est-ce qu'il y a des mains levées, s'il vous plaît? Alors, oh là, je vois, il y a des gens qui se détendent les bras. On va voir un petit peu. Là devant, ben oui, toi tout à l'heure, justement, je sens que tu avais crié comme ça, tout ton amour. Tu voulais vraiment poser cette question. It's Arwen. Il t'a reconnu. Tu vois, lève-toi. Hey, it's Gimli. Sorry. Hi, Elijah. Hello. Hi, so happy to see you. I had a very important question. One of 4. Do you wear wigs? I have worn wigs, yes. Yeah. Will you again wear wigs? Yes. When will you wear wigs? Well, I did just wear a wig in a film that I shot earlier this year that'll come out sometime next year. Thank you so much. You're welcome. You're a very, very beautiful man. Thank you. Those big blue eyes. Very big blue eyes. Qu'on enlève vite les micros de ces personnes, s'il vous plaît, vite. Donc la question fait allusion à une fausse interview qu'avait fait Dominique Monaghan, où il se faisait passer pour un journaliste allemand qui faisait une interview à distance d'Elijah et lui demandait du coup avec un accent allemand s'il portait des perruques. Et la réponse est oui, il a porté des perruques et encore cette année il a fait un film où à nouveau il a porté une perruque. It's kind of amazing when Dominic Monaghan, so I'm sure all of you have seen this interview. When Dom did that, there's no way we could have known that it would have taken off and have become such a sort of viral sensation that it has become. It was added as a DVD extra, I think on the Two Towers DVD, as a little Easter egg. And this is obviously before social media, and it has now seen a whole other life, and it continues to have another life on TikTok. It's amazing, that we see T-shirts made with "Will you wear wigs?" I've seen pins. I've been asked the question so many times, and this is all from a joke that we did, 20 years ago. It's amazing. I love it. Donc il n'en revient pas que, alors que c'est sorti donc en easter egg sur un DVD il y a près de 20 ans, que cette fausse interview ait pris autant d'ampleur qu'on en parle encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors qu'à l'époque ça n'existait pratiquement pas, et qu'il le voit sur des t-shirts, sur des pins, c'est incroyable pour lui que ça continue encore aujourd'hui. Alors que je vous rassure, il a beaucoup de cheveux, d'accord? Certainement plus que moi. Réellement. I'm old. So am I. You're so you. Alors, attention, une seconde question. Écoutez, on va aller. Je vais aller de ce côté, on est passé de ce côté. Je vais aller de ce côté, je vais la personne qui est juste là avec les lunettes, monsieur, qui est là. Est-ce que le micro fonctionne? Pas de souci, ne vous inquiétez pas.
Hello, comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu, ta question. Hi, it's very nice to see you today. Thank you. I was here yesterday also, and I heard you talk about fun anecdotes about farting down the hill. Will you have another anecdote that would not imply farting down the hill? What's that? Do I have another anecdote? Oh, another fun, something fun. Oh, the first thing that comes to mind, when we went to go shoot on the top of a mountain, the very first time that we went to go do that, there wasn't, the weather wasn't favorable. And this is for a sequence when the Fellowship is walking up and through the snow, and Frodo drops the ring, and Boromir goes to grab the ring, and there's that sort of moment, and he just hands it back to Frodo. And that was up in a snowy mountain, so that was real. We took a helicopter up to the top of this mountain. Really incredible. But there's inclement weather, so we couldn't make it. So we were all kind of at this sort of lodge, if I remember correctly, for 3 days. I think it was a Thursday we tried to go up. Weather didn't work, so we didn't shoot anything. Friday we tried to go up, weather didn't work. We ended up doing a 7th day, so we ended up going up on this Sunday. And in that time, we were just killing time. I remember, I think Peter had a nap. There was a bunch of mattresses laying around, and he went up to the top of this mattress like Princess and the Pea and had a nap up there. We asked, because we were looking for something to do. We didn't have wet weather cover. We didn't have anything else to shoot, because it was all about going up to the top of this mountain. We ended up asking a local if we could use their land for just some Frodo and Sam traveling shots. And they literally knocked on a farmer's door, and they were like, hey, could we shoot in your yard? So that happened. And then we also, Billy, Dom, and I, and maybe Sean, do you know the game Keepy Uppy? The idea of like keeping up, like if it's a balloon, you try and keep it up in the air, pass it back and forth. We were doing that with a cup, with like a paper cup. We called the game Cup. And so we played a lot of Cup. It was a lot of like hitting a cup up in the air. So yeah. And then we finally got there on Sunday, and we all flew up to the top of this mountain, and there we were, walking in the snow. Donc la question revenait sur une anecdote qu'il a racontée hier où il a malencontreusement lâché une caisse après une petite cascade en bas d'une colline. Et du coup là il revient sur une autre anecdote où ils étaient du coup partis tourner en montagne. Ils sont vraiment allés en haut de la montagne pour faire la scène où l'anneau échappe à Frodo, tombe dans la neige et Boromir le récupère. Et sauf que le temps n'était pas au beau fixe, donc ils ont dû rester plusieurs jours dans un refuge et ils ont dû tuer le temps du coup pendant plusieurs jours parce qu'ils avaient rien à faire, rien à tourner. Et du coup ils sont amusés à empiler des matelas comme dans La Princesse et le Petit Pois. Ils ont fait le tour des fermes locales pour essayer d'avoir l'accord des fermiers pour faire des plans avec Sam et Frodon qui marchent dans un champ. Ils ont joué à un jeu qu'ils ont appelé la tasse, où ils prenaient une tasse en carton et ils la lançaient en l'air le plus longtemps possible en tracteur. Voilà, c'était épique. The things you do to pass the time, yeah. Ce qu'il ne faut pas faire. Ah, on voit qu'ils ne se sont pas trop embêtés, effectivement. Une autre question, merci pour ta question. Avant de passer à une question du public, moi j'ai une question pour Elijah. Je voulais savoir, il a joué dans le remake d'un vieux slasher très connu des années 80 qui a une particularité, il est tourné principalement, on dirait 3/4, en vue à la première personne. Et il interprète donc du coup le tueur dans ce film. Est-ce qu'il avait vu le film original et est-ce qu'il s'est préparé pour ce rôle? Oh yeah, Maniac, yeah. Est-ce qu'il avait vu le film de base et est-ce qu'il s'est préparé? Yeah, definitely saw the original film. So the film Maniac is obviously a remake of a late 70s, early 80s independent film shot in New York that wasn't in a POV style. So that movie was, you know, a regular objective perspective of this crazy person, murderer. Very special film and an incredible performance from Joe Spinell, who played Frank, the protagonist, the antagonist and the protagonist. So yeah, I watched the film. You know, I think
obviously, the characterization of Frank in the movie we were making was very different from Joe, just physically, and I'm not like him at all. So there was a sort of, I was able to take somewhat ownership of this version of it because it was quite different, but no less a disturbed individual. So kind of focused on that. But loved the film, appreciated it, but recognized that we were doing something so different. And for me, you know, it was a movie kind of done almost in 3 parts. There was the being on set and sort of driving the sort of the blocking of a scene, and then the DP figuring out a way to interject and be me in the way that a scene was blocked, and then me being there on the side of the camera trying to work my way to the scenario. And then 2, I was sort of off. There was a version of it where I was on camera, so for all of these kind of murders, there's almost a third-person perspective that happens where you see him, and then also in reflections. And then 3rd, it was all of the dialogue was re-recorded. So when the movie was finished, went back into a recording studio and re-recorded everything. And for me, the sort of the heart of the performance was really done in the audio, because there's a lot of the time you don't see the character, but hearing him and feeling him in that way was a way for me to really work on the kind of emotional truth of the character. It was a lot of fun. It was a very, very different experience. Donc oui, il a vu le film d'origine et il l'a beaucoup apprécié, même s'il a rapidement reconnu qu'il y avait une différence entre le nouveau projet et l'ancien. Déjà, l'ancien n'était pas la première personne. Et il a vu que c'était pas non plus tout à fait la même atmosphère, il ressemble pas vraiment à l'acteur d'origine non plus, donc ils ont assumé ce côté différent. Et pour lui, généralement, ça s'articulait autour de 3 parties. La première où il faisait les gestes autour de la caméra pour le point de vue à la première personne. La seconde partie où on le voit plutôt de loin en point de vue à la 3e personne. Et ce qu'il a trouvé le plus important, c'est la 3e partie où il réenregistre les sons, les dialogues en studio. Et c'est là pour lui qu'on pouvait saisir vraiment la voix, l'intensité du personnage, ce qui se passait. Thank you. Yeah, thank you. Allez, on passe à une question du public. I'm supposed to be talking as the student, but yeah. So, Elijah, 2 questions. First of all, the film, the trilogy, there's a card game based on it in Magic. Yeah. And I wonder if you played that. And also, you also voiced the Purple Dragon in a computer game trilogy once. And do you remember that? And how do you feel about it? And especially, thank you so much. You're welcome. Yeah. Yeah, so the question is, there's a part have I played it? And the other one is... Merci pour ta question en tout cas. Yeah, so I had actually never played Magic: The Gathering in my life until very recently. So a good friend of mine was actually a competitive Magic player back in the 90s, and he lost a tournament, and at the tournament he sold all of his cards, including a Black Lotus. Yeah, which would be worth like $20,000 now. He sold it for like $200 or $300, so not bad at the time. But I had never played. It's this thing. I didn't grow up playing any role-playing games. I never played Dungeons and Dragons or anything like it. I know. But recently, I have played Magic, partially due to their Tolkien Lord of the Rings cards. And so I've gone to a couple of Magic Cons to play records for them at their party. So my friend Zach and I went to Barcelona, and then we were in Las Vegas. And at both conventions, I played for the first time and loved it. It's great. Complicated. There's a lot to consider. It's not like just throwing cards down. It's the learning curve is intense, but it's really fun.
So that's the answer to your first question. And then as far as the video game Spyro, yeah, of course I remember. What's wild to me is that, you know, in some cases, when it comes to doing voices for things, I'll have done a voice for, in this case, a video game, and I never really played the game, to be honest with you. And therefore, I didn't really recognize that it was something that meant a lot to people. And I have met so many fans of the game for whom it was a major game for them growing up, which is so cool. So yeah, I mean, I remember doing the voice, but that's about it. I haven't played it since and haven't revisited, but I've met so many fans who love the game, which is really cool. Donc concernant Magic the Gathering, il jouait pas particulièrement, même s'il se souvient d'un ami à lui qui était un joueur compétitif qui a perdu un match dans les années 90. Et à la suite de ça, il a vendu toute sa collection, notamment un Lotus Noir qui à l'heure actuelle vaut $20 000 facilement, mais qu'il a vendu 200 et quelques à l'époque. Ah oui. Gros regret. Comme Pokémon. Hein. Mais récemment, il a eu l'occasion de tester parce qu'il y a eu évidemment des cartes sur le thème d'une grande saga dans laquelle il a joué. Et là, il a pu tester dans des conventions où il faisait DJ, à Barcelone notamment. Il a pu commencer à jouer, il trouve ça hyper compliqué, mais assez sympa. Et concernant le jeu vidéo dans lequel il a donné sa voix, ce qui est bizarre pour lui, c'est que même s'il a mis sa voix, il n'y a jamais joué. Donc il n'avait pas conscience de l'impact et de l'importance que ça pouvait avoir pour les joueurs. Et il rencontre des fans aujourd'hui et ça le surprend toujours autant. Alors justement, je rebondis là-dessus. On le sait, il est DJ, il fait de la musique. Est-ce qu'il y a éventuellement un album qui va sortir dans les prochains mois? Les albums sont déjà sortis. Est-ce qu'il a des dates de concert en France? Et surtout, est-ce qu'il connaît des DJ français qu'il apprécie? Sure. Yes, I've been playing records for over a decade now. Prior to that, I'd played iPods and digital music, but then exclusively vinyl for the last 10 to 12 years. I don't put music out, so there isn't any records that I'm on, or that I'm not a recording artist. I don't do remixes. I just play other people's music. I would love to play. I've never played in Paris. In fact, I don't think I've ever played in France. I've done a couple of tours throughout Europe, played in Berlin and Copenhagen, been down to Turkey, played a lot throughout Europe. So it was something I'd love to do more of, for sure. I love it. And I would love to play in Paris. Obviously, there's a rich history of DJs specifically here. I mean, you know, obviously there's Daft Punk. Trying to think of Busy P, I really like, who's also from here. I don't know that he's really making music so much these days, but I like a lot of the people from the 90s. The sort of proliferation of what became the iconic French DJ, and the French DJ sound was really established in, you know, 1993 through the end of 97 and 99, and love all those records, you know, big fan. And I think it's either Guy-Man or the other dude from Daft Punk that has a record label, Roulette, that's really great. So all of the stuff that was released on that's all 12 inches. It wasn't records or full albums. I believe it's on Roulette. That record label's great. Just classic, great French kind of house music. Donc, à titre personnel, il se considère pas comme un musicien, artiste qui va enregistrer. Pour lui, il prend juste la musique des autres et il en fait quelque chose de neuf. Il a fait pas mal de tournées en Europe en tant que DJ, mais jamais en France, ni en plus à Paris. Et il trouve ça paradoxal parce qu'on a une histoire assez riche en termes de musique de DJ. Il cite notamment Daft Punk, Busy Bee, et en tout cas, voilà, ça le surprend qu'il soit pas plus venu, qu'on lui ait pas fait plus de dates dans cette ville, alors qu'il adore ce qu'on a fait dans les années 90 en termes de house music. Les amis, c'est la dernière question. The last one. Oh. Attention, que le destin vous soit favorable. No pressure.
Attention, on a été. Alors, tu me montres, ça compte pas. Le mec il me sort Exodial Maudit à Magic là, tu sais. Il est comme ça, il fait j'ai le carte Magic. Ah oui, c'est pour donner? C'est un cadeau ou pas? C'est pour te. Ah, t'es malin toi. Hein. Alors attendez, on va prendre une dernière question. On va revenir là-dessus. Mister? Moi, toi. Ne vous inquiétez pas, on a encore le temps, les amis. Je vais prendre. Bah, toi, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Allez. Attention, la pression. Hein. Bonjour, comment tu t'appelles? Leo. Leo, ta question. Leo, excuse-moi. So, hello, Elijah. Hello. Thanks for being here. It is an honor to meet you. I'm a huge fan of this trilogy you've planning, which is the greatest trilogy of all time. And I had two questions. One, what is your favorite memory about playing Frodo? And second, how did it feel to do voice acting in this underrated animated series in which two boys get lost in the forest and meet a mysterious woodsman? That's a great question. So to your first question, what was my favorite part of playing Frodo, or yeah? I mean, honestly, my memories of the experience are, my favorite memories are, I mean, it's so multifaceted, right? Because I have this experience of having lived in New Zealand and fallen in love with that country and the people in it, and this extraordinary introduction to the beauty of that place, of all of these different locations we got to travel in. You know, we were almost always on location. There was definitely things that we shot in Wellington on the stage, but we were always traveling. And that was a real privilege and a joy of working on those films. So there's that. And then there's the sort of portrayal of the character and the responsibility of that and the joy of that. And then it was seeing, you know, the world of Tolkien's imagination come to life for us every day in this very palpable, real way. So it's like I could zero in on so many specific angles. I mean, it was such a rich experience. But I think my favorite parts are, I often think about a lot of the in-between bits, not necessarily the being on set and the sort of moments of grandeur, which are plenty, but it's like going out for brunch on the weekend with your fellow cast members, or having a drink after work, or having our feet taken off sitting in a laundry room at a hotel drinking a glass of whiskey. Like, it's all of these little memories, the in-between moments that make up the sort of real connective richness of that experience that I kind of go back to more than anything else. It's the people. It's these relationships, you know, that were forged over the course of 4 years that I think about most. Yeah, and a lot of that, you know, you've all seen the DVDs, I'm sure you have them, but the appendices, the making of the films, I recommend, if you've not watched them, they really are incredibly detailed into how these films were made. It was made by, you know, a couple of thousand people working very hard with their individual skill sets coming together to bring that thing to life. And, you know, it was like an extended family. Really kind of extraordinary. Sorry, it was a long answer. Oh, yeah, I'll do that, yeah. You know. Donc vis-à-vis de ses souvenirs, en fait ça s'articule en 3 pôles pour lui. Il y a le fait d'avoir voyagé et découvert la Nouvelle-Zélande grâce au tournage. Du coup il est tombé amoureux de ce pays, de ses habitants. Et du coup voilà, il se rappelle avec plaisir tous les voyages qu'ils ont fait, parce qu'ils ont beaucoup tourné en extérieur. Le deuxième aspect, c'est d'avoir incarné Frodon, d'avoir découvert le personnage, le plaisir de jouer dans différentes étapes face aux épreuves. Et enfin, il y a le plaisir aussi de s'immerger dans l'univers de Tolkien, même si ce qui chérit le plus, ça reste les petits moments du quotidien, le fait d'aller boire un verre avec les autres acteurs à la fin de la journée, de enlever les chaussures une bonne fois pour toutes, de se détendre, et c'est surtout ça qui chérit le plus.
le fait d'avoir rencontré tous ces gens, plus de milliers de personnes qui ont travaillé sur ce film, et vous encourage à aller regarder les bonus des DVD, des Blu-ray, parce que ça montre bien l'ambiance qu'il y avait, c'est très détaillé et c'est un réel plaisir. And as far as the story about the two brothers lost in the woods, I mean that was such a joy to be a part of, and the way that it has been embraced by fans year in and year out, because obviously that came out, was that now 7-8 years ago, or maybe close to 10, and it still seems to find a new audience. Making it was a joy. The story behind it is that I was initially asked to play this character for what was a short film. It was a tiny little animated short, and I wasn't even aware then that the plan was for it to be this mini-series of this longer story. And then it evolved into becoming that. But I was really just initially drawn to the animation style. It felt like it evoked animation from years past, the sort of beautiful hand-drawn painted backgrounds and sort of old cell animation, and you know, evoking this kind of autumnal, almost spooky Halloween vibe that I really love. You know, the sort of adjacent to horror but not really. I just love the world that it was, and the atmosphere of the world that it was creating. And then it became this mini-series over time, and it was a total joy. Love playing that character and his idiosyncrasies. He's very funny and weird. Loves to play the clarinet and speak in poetry. And yeah, it was. I love what it turned into and the way that it's been embraced. It's just really special. And I got an opportunity to work with Melanie Lynskey for the first time from Heavenly Creatures. Obviously, she had been directed by Peter Jackson. Previously, she's from New Zealand. I'd always been a huge fan of her, so to get a chance to work with her was a joy. And Christopher Lloyd, I mean, it was just it's a very special project, one of my favorites. Donc là, on revenait sur un film d'animation dans lequel il a fait une voix, donc celui de deux frères qui se retrouvent perdus dans la forêt. Donc lui, initialement, donc ça remonte un petit peu quand même, presque 10 ans, il reste étonné que ça attire toujours autant de spectateurs. À la base, il le voyait comme un court-métrage, c'était plus ou moins ce qu'on lui avait annoncé, et finalement, ça s'est développé en mini-série. Et ce qu'il a beaucoup aimé d'entrée de jeu, c'était le côté un peu rétro de l'animation, c'était fait à la main, peint à la main sur des celluloïdes. Et il a aussi aimé l'ambiance un peu épouvante, Halloween, sans totalement être dans l'horreur. Et voilà, il a adoré son personnage, ce qu'il avait à lui apporter, et notamment ce qu'il a apprécié, c'est rencontrer à l'occasion Melanie Lynskey, qui a aussi tourné avec un certain réalisateur très connu pour un autre film antérieur. Et voilà, rencontrer Christopher Lloyd, enfin voilà, d'autres personnes. Ça va? Ça te va? Ça te convient? Merci, on peut applaudir s'il vous plaît. Alors, encore une autre question, on était là-dessus, on va venir... allez, au milieu, bah oui, au milieu, allez. Mais oui, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Inès. Eh bien Inès, tes questions. Eh bien, j'ai plus une surprise pour Elijah Wood. Ah. Je tiens un stand Moodness. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on devait appeler la sécurité. C'est bon. Vas-y. It's a surprise for you. It's a handmade. C'est en argile. Can I... Yeah, oui. En argile. I thought it was a taco, the way you were handling. Oui, moi aussi j'ai cru que c'était un taco. Ça. Au début, quand tu m'as dit j'ai un stand là-bas, je me suis dit c'est un stand de bouffe. Oh, merci. Il y a des tacos. That's beautiful. Did you make this? Alors, on dit que c'est de l'argile, il y a du CBD. Quoi? Ah, c'est classe, hein? Ah, that's beautiful. Thank you. Je sens que tu fais des jalouses, là. Attention, quand même. C'est bon. Merci beaucoup. Et alors, tu sais quoi? Tu as le droit à une question, quand même. T'as une question ou pas? Ah, attention, c'est très philosophique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, I'm angry because you don't lâcher le anneau. What?
Oh, because why don't I throw it away? It's really hard for you. I know. And Sam, your friends, your best friend. I know. Yeah. Well, in fairness, he's not really thinking straight at that point. You know, he's being slightly influenced by a much more powerful presence. So you can't blame Frodo. Mais t'as raison, c'est pas cool. Listen, he made it that far. He made it that far. And the truth is, there's no way he could have done it without Sam. Sam was an integral part of that process. There's no way. Frodo would never have been able to do it without Sam. And, to a certain degree, you have to give Gollum some credit as well. Donc pour lui, on ne doit pas pouvoir reprocher à son personnage de ne pas avoir jeté le bijou très important dans la lave. Et oui, on ne donc lâche pas les bijoux. Que voilà, son personnage était influencé par une force supérieure, il avait plus toute sa tête. Mais voilà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que jamais tout ça n'aurait été possible sans son fidèle ami, ouais, Sam, je veux dire. Bah Sam, bien sûr. Et sans un petit être un peu difforme qui mange des doigts. Est-ce que Sam, c'est pas le vrai héros dans... Ah, Elijah. I mean... Elijah. Yes. Sam. Well, of course. The true hero. Well, Sam didn't hold the ring all of that time and withstand the power of that ring all of that time. So again, like, the two couldn't have done it alone, you know? I don't know that Sam could have done it alone, Frodo couldn't have done it alone. It was, the two needed each other, I think. Alors, après, vas-y, tu veux... Donc, Sam's the innocent. Sam has no idea what it means to carry the ring, or what Frodo is going. He only can intuit what Frodo's going through. Donc pour lui, même si effectivement on peut reconnaître que Sam a suivi tout du long le bijou sans jamais se laisser influencer, tenter, faut aussi admettre que il n'a pas connu ce que le personnage principal a connu, les épreuves. Donc au final, c'est plutôt un travail d'équipe. L'un n'aurait pas pu le faire sans l'autre. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, si Sam avait été le vrai héros, on aurait eu 18 films. Il serait arrêté tous les 20 minutes pour manger. Eating. Fatalement. Merci beaucoup. En tout cas, on peut applaudir, s'il vous plaît. Et Jawood, on va prendre une autre question. Ça y est, mission accomplie. Ben toi, Mister, là, tu lèves la main aussi depuis tout à l'heure. Allez, let's go. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Hein. Il reviendra. Comment tu t'appelles, mon copain? Christophe. Christophe, attention, ta question, c'est la dernière. Sois pertinente. Oui, alors elle est pertinente parce que je suis un gros fan de Retour vers le futur. Super, allez. Voilà. Ouais, je sais. Donc ça va pas parler au Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, merci Elijah d'être avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour les fans. Et ma question, en fait, comment il a atterri dans le casting de Retour vers le futur 2. Alors tu n'étais pas là quand j'ai dit qu'il fallait pas citer de film en début de... Non, je suis arrivé en cours. Merci, super. Mais t'inquiète, y'a pas de souci. Oh, right. That's a great question. My memory is that I think I just auditioned. I think, you know, I was 8 years old. I think at that time I was primarily doing commercials. I hadn't been in a film. And I think there was an audition for kids for that role, or for those two roles, the kids in the Cafe 80s. And I just got the role in a very traditional, boring way. I just, I just auditioned, and then suddenly I found myself in Hill Valley. It was pretty amazing. Donc il remercie pour la question, qu'elle trouve très intéressante. Donc en fait, c'était plutôt ordinaire, hein. Il avait 8 ans, il faisait pas mal de pubs, et puis il y a eu cette annonce pour une recherche d'enfants pour un film. Il a passé l'audition, ça c'est, voilà, tout a bien roulé, et puis il s'est retrouvé à Hill Valley. Donc voilà, c'est vraiment rien d'extraordinaire, mais il était content de l'expérience. Grâce à lui, on sait maintenant que White Gun est un jeu pour bébé, d'accord? Oui. Écoutez, messieurs, dames, je pense que vous pouvez applaudir comme il se doit. Merci Jawood ici présent, les amis, qui nous a fait l'honneur d'être là. Mais vous savez quoi? Si on se faisait une petite photo. Ah,
Alors les gens, vous venez, on va se faire une super photo. Ah, attendez. Non mais attendez, pas vous, nous. Tu viens avec nous. On va se faire une photo, regardez ça, c'est pas fou les gars. Une petite photo avec les gens. Attention, vous levez les bras les gars. Je veux vous voir, levez les bras à Paris. Let's go, faites-moi plaisir. Et les gens, attention. Oh yeah, let's go. Merci Paris. Merci beaucoup à vous. Et merci Richard. Merci à vous les amis.